Hello mga bes! Kumusta? I hope you're all well. Andito na naman po ako ngayon para maghatid sa inyo ng isang masarap na merienda. Ang lutuin ko ay ang seafood lumpia. Tara, samahan niyo ako at simulan na natin. So ngayon, magsisimula na tayong mag-saute. Siyempre, unahin natin yung olive oil. Pwede rin kayong gumamit ng normal oil kung wala kayong olive oil. Ngayon, simulan na natin mag-saute. Unahin natin yung onions. Okay, so crystallize na yung onions, pwede na natin isunod yung garlic. Then next is yung ating mga vegetables. Unahin natin yung baby beans, sunod yung potatoes and carrots. So once na-saute na natin lahat ng ating mga veggies, takpan lang natin ito and leave it for around 10 minutes. So ayan, luto na yung ating mga veggies. Pwede na natin isunod ang ating crab meat. Halu-haluin lang ulit and simmer it again for another 5 minutes. Then we can season it with our salt and pepper. O ayan, I think luto na siya. So what we're gonna do now, ilagay lang muna natin siya sa separate bowl until lumamig bago natin simulan ang ating pag-wrap. Okay, so now we can start na to wrap our seafood lumpia. Put an amount of vegetable seafood sa lumpia wrapper. Then roll it. And make sure you seal it with the beaten egg. Or kung wala naman kayong egg, pwede na rin ng water. This is just to make sure na hindi siya bumukas or maghiwa-hiwalay while frying it. Okay, now mag-preheat na tayo ng ating oil so we can start frying. Since luto na naman yung gulay natin, so we just need to fry each side for around 1 minute or even less. And yes, this is the finished product.
If you like this video, please like and subscribe below. Bon appetito!